Hello everyone, how are you? Hope you are well. Welcome to my channel. I am Anindo Chaudhary and today I will discuss a new chapter of the reasoning subject, that is inequality. Okay, now let us start. So students, what do you mean by inequality? Let us start. Suppose there are two teams in the football match. First team is, let us consider Brazil, that means South American team, and second team is suppose Spain, European team. Okay, two teams are there, very clear, it is very clear. Okay, in Brazil coach is there, in Spain same coach is there. In Brazil captain is there, and in Spain also captain is there. Is it clear? বাংলায় বলছি, দেখো আমরা কি জানি যে কোনো টিমের কোচ থাকে, ক্যাপ্টেন থাকে। তো এটার সাথে কিন্তু এগুলো কোনো রিলেশন নেই, জাস্ট তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি বলছি এটা। জাস্ট লিসেন টু কেয়ারফুলি। And after that, suppose in this team one player, that means normal player, that means in the cricket match one captain is there and the other player is also just same normal player, it is normal player. Suppose মানলো কি একটা আমাদের প্লেয়ার আছে, ওয়ান নর্মাল প্লেয়ার, যে ক্যাপ্টেন সেও প্লেয়ার, বাট একে আমি ধরছি যে নর্মাল প্লেয়ার, মনে করো মিডফিল্ডার। এখানেও কি আছে, প্লেয়ার আছে, তার মানে মিডফিল্ডার। ক্লিয়ার? তো আমরা দেখো দুটো টিম তো আলাদা আলাদা টিম, এটা তো কোনদিন দেখো একটা কান্ট্রির মধ্যে খেলা হলে সেটাকে আমি ভাগ করতে পারছি। আমরা যখন আমি খেলা বলছি, তোমার মনে করো ইস্ট বেঙ্গল আর মোহনবাগান, সেটা ইন্ডিয়ার মধ্যে টিম, এটা জাস্ট আলাদা টিম আমি কনসিডার করলাম। দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন দিস। সাপোজ এটা মনে করো ব্রাজিলের যে কোচ, তার প্রায়োরিটি সব থেকে হাই, কেন? বিকজ সে কোচ, সে হায়ার পজিশন। আফটার দ্যাট যে ক্যাপ্টেন, তার পজিশনটা আমি ধরছি গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু। ইনইকুয়ালিটিতে আমরা অনেক সাইন পাই, কি কি সাইন পাই? একটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু। এই হচ্ছে একটা টিম, এই হচ্ছে একটা টিম। অপোনেন্ট টিম তাহলে কি হবে? নিশ্চয়ই সেম প্লেয়ার খেলবে না একই টিমের হয়ে, তাহলে সেটা কি হবে? লেস দ্যান ইকুয়ালস টু। জাস্ট সিম্পলি এখানে ঠিক তাই, প্লেয়ারটাকে আমি ধরছি ইকুয়ালস টু। স্পেনে যদি আমরা যাই তাহলে কি পাবো? দেখো কোচের ক্ষেত্রে লেস দ্যান, বিকজ এটার যে সাইন, এই সাইন তো সেম হবে না, কারণ টিমটা তো আলাদা টিম। দ্য বোথ টিম উইল বি ডিফারেন্ট টিম। ওকে, নাও ক্যাপ্টেন তাহলে কি হবে? লেস দ্যান ইকুয়ালস টু, প্লেয়ার হচ্ছে ইকুয়াল টু। এই কনসেপ্ট প্রত্যেক বোঝা গেছে? তো আরো ভালো করে বুঝিয়ে দেবো আমি, বুঝতে না পারলে। তাহলে এটা আমি মুছে দিলাম। এবার দেখো, যখন কোনো একটা আমাকে একটা স্টেটমেন্ট দেবে, আমি তোমাকে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবো। when this types of equation is come, then the priority goes to the first senior most position, that means greater than. After that compared to this senior, this, after that compared to this senior, this. Similarly in the opposite sign, priority goes to first senior, after that second senior, after that last. Suppose now let us take an example. When I will give you an example, then it is clearly understandable to each and every one. Suppose the statement is A greater than, A equals to B greater than C less than D is equals to E less than F. This is the statement, and based on this statement, first conclusion, F greater than B, second conclusion, B
less than B. This is a direct statement. Okay, now you tell me which conclusion is right. Now listen, in these types of question, if these types of question is come in the examinations hall, then we have to find out the given conclusion, from which conclusion which part and this part. This is the part, this is another part. We have to go to F to B or B to F reverse. Similarly, D and B, D to B and B to D. So relation of D to B, we are from the count from D to B. When these types of question is come, then we have to find out we have to take the two word respect to in that statement. Is it clear? দেখো যখন আমাদেরকে দুটো কনক্লুশন দেবে, ফার্স্ট কনক্লুশনে যে ওয়ার্ডটা দেওয়া থাকবে আর তার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যানাদার যে পদটা দেওয়া থাকবে, এই দুটোকে আমি এই স্টেটমেন্টে ফেলে দেখবো যে আমরা কিছু পাচ্ছি কিনা লিঙ্ক। তাহলে দেখো আমাকে বলা হচ্ছে F less than B, তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি B greater than C, C greater than D is equal to sign then less than। এইবার দেখো, ওহো এখানে দেখো, এখানে একটা সাইন কিন্তু রিভার্স সাইন হয়ে গেছে, তাহলে আমি এখন সম্পর্কে আমি পাবো না। যে স্টেটমেন্টে আমি দেখবো গ্রেটার দ্যান রয়েছে লেস দ্যান রয়েছে, তাহলে আমি একে কোন প্রায়োরিটিটা নেব? একটা টিমে সিনিয়র মোস্ট রয়েছে, আরেকটা টিমও সেই সিনিয়র মোস্টটাই রয়েছে, তো আমাকে বাঁচতে হবে যেটা সিনিয়র প্রায়োরিটি, সেটাকে আমাকে বাঁচতে হবে। দ্য পারসন হু অকুপাই দ্য সিনিয়র মোস্ট পজিশন, that person will be considered in each and every statement or each and every case. But when suppose one statement is there, here greater is there and less than is there, but here in this case the condition is wrong, because in the statement no two senior most position are in the same position. Suppose Indian team is there, Virat Kohli is the captain, India playing versus Australia. Second team in Australia, Team Payne is there. So Team Payne not playing in Australia and he is playing in India. Is it possible? Nothing, because Virat Kohli is an Indian player, he plays in India, and Team Payne is an Australian player and he is a captain, so he will play for Australia. So in this case it is clearly understand that is the person who is the senior most position is that person goes to priority first. But when in one sentence or one statement both two senior most position is there, that statement will go for wrong. Is it clear? Now look at the first sentence. Here senior most position is there and opponent team senior most position is there, so definitely the condition is wrong. In second case, D less than B, same senior most position is there and another senior most position opponent team is there, so that means the condition is wrong. But when if this types of question is come, that is, let us take another example. একটা example নিলে তোমরা বুঝতে পারবে। P greater than M greater than Q greater than Z greater than equals to N. This is the statement. This is the statement. With respect to this statement, first conclusion is Q greater than is equal to N. Second, P greater than Z. বলো কি হবে? বলো, দেখো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি P থেকে M এ সিনিয়র মোস্ট সেম টিমের পার্সন আছে, M থেকে Q এর একই সিনিয়র মোস্ট পজিশন ইজ দেয়ার, Q থেকে Z এ একই সিনিয়র মোস্ট পজিশন ইজ দেয়ার, কিন্তু Z থেকে N এ দেখো সিনিয়র থেকে জুনিয়র পার্সন ইজ দেয়ার। আমাকে বলেছে কিউ থেকে এনে আসতে হবে, কিউ থেকে এনে, সেখানে আমার দিচ্ছে জুনিয়র মোস্ট পজিশন, তাহলে এটা কি ঠিক হবে? হবে না। কেন হবে না?
কেন এই যখন আমি Q থেকে N এ আসবো, when we come from Q to N, then it is clearly visible the senior most position is there. So why we off the senior most position and to take the next senior most position? We always take the first senior most position. If this senior most position is not there, then we will count for the next senior most position is there. That means suppose ধরো বিরাট কোহলি টেস্ট টিমে খেলছে না, তখন দেখা গেল আজিঙ্কিয়া রাহানে আছে, তখন আমরা এই আজিঙ্কিয়া রাহানেকে কনসিডার করব, তখন এই হবে আমাদের সিনিয়র মোস্ট পজিশন। আজিঙ্কিয়া রাহানে যদি না থাকে তখন আমাদের খেলাই হবে না। কেন খেলা হবে না? যাই হোক, খেলা হবে, খেলা হতে হবে। যখন আজিঙ্কিয়া রাহানে যখন থাকবে না, তখন যে উইকেট কিপার থাকবে বা যে আদার্স কোনো প্লেয়ার থাকবে তাকে আমরা ধরবো সেই পার্সন হচ্ছে সিনিয়র মোস্ট পজিশন পার্সন। সো এটাই হচ্ছে ব্যাপার। আদারওয়াইজ তুমি এটাকে আরেকভাবে ধরতে পারো। সাপোজ মনে করো একটা ফ্যামিলিতে তুমি আছো, তোমার বাবা আছে, তোমার বাবার বাবা আছে, তোমার দাদু আছে, তো ইয়োর গ্র্যান্ডফাদার ইজ দেয়ার, তো প্রায়োরিটি গোজ টু ইয়োর গ্র্যান্ডফাদার, আফটার দ্যাট ইয়োর ফাদার, আফটার দ্যাট ইউ। সো দিস ইজ দ্য প্রায়োরিটি। আন্ডারস্ট্যান্ড? এটা বোঝা যাচ্ছে তো? চলো একটা এক্সাম্পল নিই, তাহলে বুঝতে পারবে। মনে করো তোমাকে একটা স্টেটমেন্ট দিল x গ্রেটার দ্যান y গ্রেটার দ্যান z গ্রেটার দ্যান ইজ ইকুয়াল টু v লেস দ্যান w। তোমাকে আমরা আজকে যেটা করছি সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্টেটমেন্ট। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা, পরবর্তী ক্লাসে আমরা একটু হায়ার লেভেলে যাব। আপাতত যেহেতু ফার্স্ট টপিক এটা, সেটা আমরা জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। ভেরি ভেরি ইজি। এই ইনইকুয়ালিটি থেকে you scored 5 out of 5 in each and every exam in equality. One of the most easiest chapter in the banking reasoning. One of the most easiest chapter. Okay, now based on the given statement, the first option is y is equal to v. Second, y greater than v. Third, w greater than z. Fourth, अच्छा फोर्थ नहीं, तीनटा करो। বলো কি হবে? আমাকে যে দুটো ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে সেই দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে আমি রিলেশনটা দেখবো, সেই দুটো ওয়ার্ড কোন কোন জায়গায় আছে, তাদের মধ্যে কিরকম কিরকম সাইন আছে, তাদের মধ্যে কে কে সিনিয়র, তারপরে সিনিয়র, সেইভাবে আমরা কাউন্ট করব। এখানে দেখো y is equal to v, তাই এখন y থেকে যখন আমরা v এর দিকে যাব, when we goes from y to v, there are two signs is there. One is the senior most and another is the junior most. So this sign is applicable? Wrong. Is it clear? Second, y greater than v. Y, when we goes from y to v, there are two signs there. First is greater senior most, second is equals to. So which sign is should be applicable? Greater sign. So this is here, right. W less than z. When we count from w to z, now listen. Here, senior most position is this part. But listen, sir, you told me this is the senior most position of the team and this is the opponent's senior most team. Listen very carefully. If we count from z to w, this position is applicable. That means we should take this senior most position. That means your answer is z less than w. Yes sir, right. So why not w greater than z? If z is less than w, that easily indicate w is greater than z. That means z is the junior of w. It means w is the senior of z. That means it's right. So your answer is option 2 and 3. Done. And the last example on the today's topic. Okay.
Now let us start. D greater than B, C greater than K, K less than N, B greater than C, N less than E. Here, this is not the direct statement. So what we will do? We will merge up. Okay, we will merge up. That is, your uncommon word is D. D just related to B. Is there any way to D is related to another word? No, because D is a single word. Okay. D greater than B. After that, B greater than C. After that, C greater than K. After that, K less than N. And after that, N less than E. So this is your statement. Now, based on the given statement, you people tell me বলো তো কি হবে? বলো, এটা আজকের লাস্ট কোশ্চেন, বলো। সি থেকে আমরা এন এর দিকে যাব, আর কোন দিক দেখবো না। আমাকে সি আর এন এর মধ্যে রিলেশন বলেছে, আমাদের শুধু we have to take just relation between C and N. Is it possible greater than C greater than K? Senior most? Yes, senior most. Oh ma, this is called the another senior most. The answer is wrong. Next, K less than D. D greater than B, same captain. B greater than C, same captain. C greater than K, same captain. Your answer is right. Because here D greater than K, that easily implicate K less than D. Done? বুঝা যাচ্ছে? Next দেখো, E to K. K less than E, senior most the same team. N less than E, senior most the same team. Your answer is right. That means K less than E. It implicates E greater than K. বুঝা যাচ্ছে তো? So this is the inequality part, and you have to easily score 5 out of 5. It's the very easiest part, and I hope you can easily understand what is the approach to solve these types of questions. So students, that's all for today's lessons. If this video is helpful to you, then please like, as much as possible share your friends or your relatives or any other persons, and also subscribe on this channel. Thank you so much.